Eu sou o Kiran, e este é Kurt. Por que você quer um Kurt? Eu te digo porque você quer um Kurt. Kurt fresquinho, saindo, vou te dar 4 excelentes motivos para você comprar um Kurt. 4 motivos, não mais, não menos, 4 motivos. O primeiro motivo, ele é o Kurt. O segundo motivo, Kurt. Terceiro motivo, Kurt. Quarto motivo, tem 3 excelentes motivos para você comprar o Kurt. Então, o quarto motivo é um paradoxo. É um Kurt 0 km. E eu tô dizendo, se ninguém comprar o Kurt em 1 hora, eu vou fazer alguma coisa incrivelmente maluca, tipo estrangular uma vassoura. É isso aí, você quer salvar a vida da própria vassoura? Você tem que comprar o Kurt em 1 hora. Kurt. E eu. Esse é o episódio do Kurt. Então fala aí, Kurt. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the Guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard. Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? Absolutamente. But of course. Let's go. Que bom que a minha equipe já tem o Kurt. Nível de relacionamento suspeito. Por que o Kurt está suspeitando de mim? Acha que eu tô tramando alguma coisa? É isso? Bom, acontece que eu deixei cair o parafuso no atum. Eu deixei cair o parafuso no atum. Eu deixei cair o parafuso no atum. Então vamos nessa. Kurt é um guarda tão bom que ele arrancou essa confissão de mim. Missões de Kurt. Localize o jovem recruta no quartel. Imediatamente, senhor. Caminha por aqui de qualquer maneira. Encontramos perigo? Eu acho. Onde encontramos perigo? Ah, tá ali. Ugs. Muitos deles. Hangar, eu disse. Não vê as penas no meu chapéu? Como você os desafiaram, diplomata? Pronto. Prontinho, problema resolvido. Quero tudo que eles têm. Não sei se dá pra craftar alguma coisa com isso, mas sei lá, né? Essa ideia aqui é ótima. Ó, um baú secreto. Quem diria? Quem diria? Ah, um som de raposa. Que isso? Mais Ugs, minha nossa. Kurt, sua missão tá muito perigosa. Isso aqui não tem nada a ver com esse lugar que a gente tá. É isso. Você sugeriu a missão, a culpa é sua. Eles morreram. Que peninha pra eles. Mas é isso que vocês ganham quando desafiam Kiran de Sardet. E Pierre, o francês! E Kurt, o Kurt. É uma viagem perfeita por aqui. Vamos voltar para Nova Serene. Residência de Sardet. Olha só quem é que tá com uma exclamação na cabeça. Olha lá, Capitão Vasco, como vai você? Sempre me seguindo por aí, mas eu nunca tenho tempo pra ele. E você aí, gracinha? Então tá legal. Eu vou pensar a respeito. Sim, vou continuar minha jornada. Obrigado. The other recruits in the barracks. I had thought you a lone wolf with only our good friend in your pack. But I was mistaken. I am full of surprises, pretty she-wolf. Uau, olha vocês dois. Que bacana. Que bom pra vocês. Uau. Ah, oi. Ah, eu posso te ajudar daqui a pouco. Agora eu tô ajudando o Kurt. Quando eu terminar de ajudar o Kurt, eu ajudo outras pessoas. É assim que funciona. Um de cada vez. A grande notícia do momento é que eu tô prestes a trocar de roupa. É isso aí. Esse cara conhece o Kurt com a roupa do Kurt. Que significa que eu vou me dar melhor se eu for com outra roupa. Esse é meu casaco da sorte. É o meu casaco favorito. O problema é que ele não arromba as fechaduras. Que tristeza. Toma, cara. Toma as armaduras de volta, seu mala. Siora, você pode colocar a luva de marinheiro pra ficar com mais defesa. Legal. Bom pra você. Que feliz pra você. Olha essas botas com salto de chumbo. Foram feitas pra você. Túnica de rastreador é infinitamente melhor do que você tá usando. Então você vai equipar ela. De nada. Beleza, tá todo mundo lindo e maravilhoso. Agora vamos nessa. Vamos nessa. Cheguei, tô no quartel. Good day, soldiers. Your Excellency, Captain. Soldiers, may we be of service? Eu vou pedir as suas apresentações formais. Rank and assignment, soldiers. Recruit, First Class, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. The Blue Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. Anything else, Excellency?
Eu quero saber qual é a atribuição de vocês. What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? Hora de perguntar sobre Reiner. Eu imagino que seja o recruta. I'm looking for the soldier, Reiner. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? In Serene. Just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue-Silver Regiment. Anything else, Excellency? Não, tá de boa, valeu. That will be all. At ease, soldiers. Bacana. Eu sei quem é o intendente. Manfred. Manfred. Intendente. Falar com Manfred. Ricky Spanish. Fala aí, Manfred. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Quero saber sobre o recruta Reiner. E deixa eu te contar uma coisa, Manfred. Se eu achar por um instante que você está mentindo pra mim, você vai se arrepender disso, entendeu? Vai acordar com sapatos de cimento, com paletó de madeira. I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Reiner. I would like for His Excellency to meet him. Reiner? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been informed. Informed about what? He is dead. He was found, drowned in the port harbour day before yesterday. I was told he had too much to drink and fell in. I'm extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. That's bollocks. That lad isn't the sort to sully himself with drink. I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Is there anything else? Por enquanto não, espertinho, mas quando eu voltar eu vou bater esse seu capacete com um maciador de carne. No, thank you. Olhem nos meus olhos. Olhem nos meus olhos. Nos meus olhos eu disse. Eu sou Kiran Desade. E esse é o jornal do investigador Kiran Desade. A emissária. Manfred estava mentindo pra mim. Eu pude ver nos olhos dele. É isso. Parece que vamos ter que parar e arrancar a cabeça dele e enterrá-lo em algum lugar. Kurt, onde fica o negócio? O necrotério. Tem uma escada que vai pra andar de baixo, alguma coisa assim? Ou eu tô viajando? Dá licença, eu te conheço? Chega pra lá. Saquear. Ah, é por isso que me chamam de emissária. Dá licença, Manfred. Por que ele não podia simplesmente me dizer o caminho pro necrotério? Ah, achei a parte de trás do lugar. Não era aqui. Aham, uma escada. Descobri uma escada. Eu nomeio esta escada escada de Kiran, porque eu fui quem a descobriu. Kurt não está impressionado, coitado. Well now, a visit. Can I help you with something? Sim, eu quero saber a sua função. Whatever is a Doctor of the Bridge Alliance doing in the barracks of the New Serene Coin Guard? I was posted here from the University of Al-Sad, as per their agreement with the Guard. Agreement? What sort of agreement? The Guard requested dedicated doctors for the care of their troops. The University accepted under two conditions: that the doctors practice only in the territories of the Bridge or her allies, and that we have the privilege of examining all of their corpses, in the interest of anatomical study. These requests were made official thanks to the Agreement Charter, and I must say we have been able to increase our knowledge of anatomy immensely. Anything else? Sim, eu quero saber sobre a morte do Reiner. We are here concerning the matter of recruit Reiner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. É legal? Em que dia ele chegou aqui? Não minta pra mim, espertinho. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. É melhor você me contar os detalhes sobre as circunstâncias da morte, ou você terá uma circunstância de morte. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seemed to share. Reiner was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. Melhor você contar mais detalhes sobre a causa da morte. Eu preciso mencionar que, se eu não gostar da sua resposta, eu vou causar a sua morte? How then did he die?
in your opinion? He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. I greatly regret it. Quero ver o corpo. Might we take a look at the body? No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. I've seen a number of men in pieces. Let me see the young lad. I regret, Captain. I cannot allow that. Eu vou insistir, porque tem 100% de chance de conseguir. Mas ameaçar ele podia ser mais engraçado. Na próxima. Na próxima eu terei balas. I have as of yet to present myself. I'm Lady de Sardet, legate of the Congregation of Merchants on Tirfredi. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Therefore, I must insist. I see. 1,000 pardons, Excellency. I should have recognized you and shown more respect. It's the body in the middle. Examine him if you must, but please be so kind as to not leave a mess after you. Se eu quiser deixar uma bagunça, deixo. O nome disso é imunidade diplomática. Vai se acostumando, médico. Muito bem. Certo. Eu acho que esse é ele. Definitivamente ele não parece vivo. Eu sou um excelente detetive. Ele definitivamente não está vivo. Kurt, cheguei à conclusão de que o seu amigo está não vivo. Ciência nível 2. Eu não tenho nível 2 de ciência. Que triste. O jeito é só examinar. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Reiner. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Beleza. Aqui está uma coisa que pode ser evidência. O que é isso? Um livro do médico. Resultados da autópsia preliminar. O cadáver é um jovem com menos de 20 anos. Ele possui diversos hematomas em toda a superfície do corpo. Alguns são mais recentes que outros. Os ossos dos braços são quebrados. Lesões nas mãos. Várias costelas quebradas. O crânio está afundado. Provavelmente foi a causa da morte. Se então os persistirem, o médico deverá ser consultado. Beleza. Aprendi tudo que eu tinha que aprender. Agora é hora de confrontar o médico com as mentiras dele. Cara, que médico besta. Deixou o livro aqui. Muito bem, senhor mentiroso. Eu não disse que eu ia te matar se você mentisse pra mim? Eu acho que você não entendeu muito bem essa parte. Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. Terminou? 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 Já acabou, né? Tá legal. That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. How's that? What are you talking about? 2 men, lieutenants I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual. But the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guessed their rank by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Stiere. That means, may the earth welcome him. I am sorry for you, Kurt. Thank you, Siora.
Isso não nos deixa com um pequeno problema nas mãos. Alguém anda mentindo pra gente. Não era só o médico. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que confiar em alguém com o nome daqueles seria ir longe demais. Nada contra todas as outras pessoas que se chamam Manfred, mas Manfred, eu disse que eu voltaria e eu trouxe o amaciador de carne espertinho. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Tira esse sorriso do rosto, palhaço. Vamos discutir a morte do Reiner. We have a situation, Manfred. Reiner didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crow face? Lieutenants that he didn't recognize, alas, and who wore no regiment emblems. Which regiment was Reiner assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. My heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th. Before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? Vai ter, Manfred. Eu vou voltar aqui e amassar essa sua cara de palhaço. No, thank you. To get to the bottom of this mystery, Greenblood, I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Reiner was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Interessante. E se eles não quiserem abrir o bico, não tem problema. Não tem problema. A gente quebra o bico deles com uma marreta. Aí eles não vão poder dar informação e não vão poder parar a tortura. Mentira. E eles vão poder parar a tortura porque eles vão morrer. Mas não se preocupe, eu tenho um plano pra isso. Kurt, o plano do bom policial, mau policial, mau policial, bom policial, mau policial, mau policial, bom policial. Tá legal? Você faz o policial bom, policial mau, policial bom. A senhora faz o policial mau, policial mau, policial bom. Eu faço o policial bom, policial bom. Então a gente tem policial bom, policial mau, policial bom. Mal, bom, bom. Eu tenho quase certeza de que minha matemática está correta. E ninguém poderá se esconder da gente. É isso. Saiam da frente. Eu estou investigando a taberna. Ahá, um guarda. Oficial de licença. Tá na hora de cantar, passarinho. Excellency. I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? Me fale sobre a segurança do palácio. You said you were responsible for the protection of my cousin's councillors. That's right, Your Excellency. It's my assignment. When I'm not on leave, that is. And what sort of work do you carry out, exactly? Essentially to assure that every one of those prestigious persons is accompanied by a guard. But I also have to follow and verify their personnel. Valets, chambermaids, secretaries. And is everything in order? One of our councillors is an old professor of mine. You know how it is. All is as should be expected, Excellency. Lord de Cassilion is in good hands, rest assured. Anything else? Sim, só mais uma coisinha. Você matou o Reiner! We are investigating the death of a young recruit. A certain Reiner. I've never heard the name before. He's not one of my men. I know. But you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No. We have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. Insistir, deixar o Kurt falar ou ameaçar? Ah, meu Deus, é um episódio do Kurt. Deixa o Kurt falar. I recruited the lad myself, Lieutenant. And just a while ago, I saw his body broken and bruised in the morgue. Someone has been trying to cover this up, to lead us down false trails at every turn. But Reiner deserves justice. I know you have to understand that. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it.
Talvez ela não saiba de nada mesmo. Mas pelo menos a gente conheceu um pouquinho mais da história. Tem outros guardas aqui que eu devo investigar. Absolutamente. Absolutamente. Que tal você sentadinho aí, com seu pedaço gigantesco de queijo? O que é você, um rato gigante? Comece a falar. Good day, Lieutenant. My lady, you're one of the governor's confidants, are you not? Indeed. De Sardet, the governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain? Lieutenant. How can I help you? Bom, deixa eu te fazer umas perguntas assim. Eu sou uma emissária e eu tô curiosa pra saber sobre a companhia. To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency. But an officer of my company is in charge. Anything else? Sim, só mais uma coisinha, só um pequeno detalhe. Você bateu no garoto até a morte, não foi? Você afogou ele no rio. Você mentiu para o médico. Conte a verdade. Eu estou um passo à frente, sempre. We seek information concerning a young recruit. A certain Reiner. Reiner? Sorry, name isn't familiar to me. He must be with another company. Tá legal, Kurt, o seu episódio, manda ver. Are you sure about that? This is an important matter. I'm certain, Captain. Was he family to you? I recruited him. You know what that's like. The boy was killed and then tossed in the bay. I want the head of whoever's responsible. I did hear talk of a young lad found in the port waters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. Ele foi afogado no porto. Kurt, a gente devia ter trazido o Vasco. Aqueles náuticos estão vigiando o porto inteiro. Eu tenho certeza absoluta de que o Vasco conseguiria falar com algum deles e a gente descobriria tudo, mas tem um pequeno problema. Tem esse cara aqui. Good day, soldier. Good day, my lady. De Sardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Tá legal, isso foi bem esquisito. Eu quero uma apresentação formal. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Ulrich, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? Aham. Qual é a história da sua vida? Só de curiosidade, já que a gente já tá aqui conversando. You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Aham. É aquela questão de sempre. Você matou o Reiner! Do you know a recruit going by the name of Reiner? Reiner? It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Tá legal, beleza. Já que essa é uma sugestão do Kurt, eu vou aceitar. Você aí, taberneiro. What can I pour for you? Não fale assim comigo. Eu quero comprar uma garrafa. Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Algum de vocês acha que a voz dele parece muito com a do Capitão Vasco? Será que eu tô ouvindo ele pra todo lado porque eu tô com saudade dele? Será? Estranho. Tudo bem, recruta. Eu esqueci o seu nome, desculpa. At your service, my lady. Excellency. Agora eu vou perguntar sobre o Reiner de novo. E dessa vez você vai me responder. Senão eu vou pegar essa garrafa aqui que eu acabei de comprar e vou amassá-la na sua cara. Foi pra isso que eu comprei ela. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. Then why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Why don't you tell us what you know about Reiner? Well, I didn't serve with him.
Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Reiner, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Perfeito. Não precisei interrogar aquele monte de gente, porque eu posso confrontá-lo. Que é exatamente o que a gente vai fazer no próximo episódio. Confrontar o tenente e descobrir o que aconteceu com Reiner. Eu odeio terminar assim no meio... Quer dizer, eu não sinto ódio, mas eu sinto amor, não importa. Terminar assim no meio de um mistério, eu gosto de terminar as quests, mas infelizmente essa quest não é tão pequena quanto eu achei que ela fosse. Então o episódio do Kurt vai ser um episódio duplo. Não se preocupem, terá mais Kurt vindo aí. Vocês dois, olhem pra trás, eu quero fazer minha outro. Pra trás eu disse, anda... Pronto, fiquem de costas. Obrigado por terem assistido. Por favor, deixa um like e compartilhe o vídeo para poder me ajudar. E quem não puder fazer isso, eu agradeço ter assistido mesmo assim. Um abraço do canal Kiran e até a próxima.